Pour ce reportage, nous partons en Italie, à Turin, chez l'industriel Thales Alenia Space, d'où nous décollerons en quelque sorte vers la Station Spatiale Internationale et, vous verrez, plutôt 2 fois que. Nous sommes à Turin, au pied des Alpes. Ici, Thales Alenia Space a notamment construit des modules pour la Station Spatiale Internationale, avec ses impressionnantes machines employées pour souder leurs différentes parties, telles des puzzles de très haute précision. C'est donc à Turin qu'a été assemblé un des éléments les plus spectaculaires du complexe orbital, à savoir le poste d'observation Cupola, véritable véranda ouverte sur notre planète. Thales Alenia Space participe aussi au programme de l'ATV, le cargo spatial automatique européen. Celui-ci décolle de Guyane au sommet d'une fusée Ariane 5 afin d'apporter vivres et cargos à la Station Spatiale Internationale. Le premier ATV, baptisé Jules Verne, a d'ailleurs accompli sa mission avec succès en 2008. Après être resté amarré à la station pendant 6 mois, il a été volontairement brûlé dans l'atmosphère, détruisant au passage les poubelles du complexe orbital. Un deuxième ATV, baptisé Johannes Kepler, est déjà arrivé en Guyane pour un décollage prévu en février 2011, tandis qu'ici, à Turin, Thales Alenia Space finalise l'assemblage du module pressurisé du troisième ATV, nommé Eduardo Amaldi. C'est en effet Thales Alenia Space qui fournit à l'industriel en charge du programme, EADS Astrium, toute la partie à laquelle accèdent les astronautes. What we are seeing here is the ATV Flight Model 3. This unit has been built here in Thales Alenia Space for what concerns the pressurized compartment and for what concerns all the integration of the subsystem relevant to the possibility for this vehicle to dock to the station and to supply to the station with the water and with the gas and with the cargo. Thales Alenia Space is specialized in building compartments that are dedicated to the astronaut ambient. So this means that the complexity of providing environment where the astronaut can live in a short sleep condition, so means to have a comfortable temperature, comfortable ventilation, and to have a safe environment is extremely challenging design that in the meantime have to be very light in order to bring as much as possible cargo, but in the meantime also to provide the maximum level of safety for the astronaut, because in any case the safety of the astronaut is the first target that we are following in our business. Grâce à ce savoir-faire, Thales Alenia Space fabrique pour la firme américaine Orbital Sciences Corporation le module pressurisé du Cygnus, un futur cargo également prévu pour desservir la Station Spatiale Internationale. The Cygnus Pressurized Cargo Module is part of the Cygnus program that Thales Alenia Space is developing together with Orbital Science Corporation in the frame of the service resupply for the space station. The role of Thales Alenia Space is to provide Orbital with the complete cargo element. We have the complete responsibility for the cargo module in terms of structure, thermal control, environmental control, the power system. We have also developed as well the door of the PCM, which will allow the crew from the International Space Station to enter the Cygnus and to unload the cargo and to bring the cargo from Cygnus to the station. Actually, the mission is intended with a launch from the Wallops Island launch site facility with a Taurus 2 launcher, which is developed by our partner Orbital. And after a cruise to the station, the berth into the station will happen through the Canadian arm of the International Space Station, in the same way of the Japanese ATV. Will be berthed the Cygnus to the northern port of Harmony element. This is a very important program for us because actually for Thales Alenia Space is the beginning to be a major player on the commercialization of the resupply of the station. Currently we are in contract for developing 9 elements. With the extension of the life of the International Space Station to 2020, we are in our plan to have the possibility to get more contract from Orbital and of course from NASA.
La NASA compte aussi confier au secteur privé l'envoi de ses astronautes vers la station et, à ce titre, Thales Alenia Space travaille avec son partenaire Orbital Sciences Corporation sur un projet de navette spatiale capable d'emporter 4 astronautes et de se poser comme un avion. Mais ce n'est pas tout. Depuis Turin, on peut aussi explorer la planète Mars. Et c'est ce que nous verrons dans un prochain reportage.